but the long term is bikayon panikayon pa. Indian people tended to be independent. احنا الآن موجودين في المحمية وفي بيته. Ocean woman created all of everything. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معاكم علي عاشق. في شهر نوفمبر الماضي أنا سويت فيديو مع طائفة الآمش، واللي ما شاف الفيديو يلقاه في الوصف تحت، عبارة عن حلقتين. وإذا كنتم جدد على القناة يا ليت أنكم تشتركون معي في القناة وتعطونا اللايك كذا عجبكم الفيديو، وتكتبون لي في الكومنتس تحت آراءكم عن الفيديو. بعد فيديو الآمش كثير من الأشخاص وكثير من الناس راسلوني وطلبوني إني أروح أشوف الشعب الهنود الحمر من الداخل، وأنا الحقيقة كانت عندي رغبة شخصية إني أزورهم وإني أشوفهم من الداخل. وبما أن الهنود الحمر في الوقت الحالي يعيشون في محميات موزعتها عليهم الحكومة الأمريكية، كان من الصعب إني أصور مع أي قبيلة، فسافرت إلى صحراء كاليفورنيا وبديت أتنقل من بلدة لبلدة أسأل عن أي محمية توافق إني أصور عندها، إلين ما وصلت إلى بلدة صغيرة اسمها شوشوني. في بلدة شوشوني قابلت سيدة وأشارت علي إني أروح أزور قبيلة التشمويفي اللي موجودين على الحدود بين ولاية أريزونا وولاية كاليفورنيا، فتوجهت لهناك وكانت المسافة 5 ساعات بالسيارة. فلما وصلت إلى المدينة سألت بعض الأشخاص عن محمية الهنود الحمر، فقالوا لي إنك لازم تطلع إلى الجهة الأخرى من النهر. كانت المدينة يفصلها نهر، جزء في كاليفورنيا وجزء في أريزونا. كانت المسافة بالسيارة عشان تقطع النهر كله تقريبا 1.5 ساعة، ولكن انك تطلع في المركب البحري كان تقريبا اقل من ربع ساعة. فاخذت المركب البحري وطلعت للجزء الاخر من المدينة، فما كان في تاكسي ولا كان في اوبر. فسألت بعض الاشخاص وقالوا لازم تروح الى الترايبل كونسل اللي هو مجلس القبيلة. فبديت امشي وكانت تقريبا المسافة 5 إلى 6 أميال، إلى ما جاء شرطي ووقفني وقال لي شو تسوي هنا، وشرحت له الموضوع. فاخذني معاه في سيارة الدورية الى ما وصلني الى المحمية الى المكتب. ودخلت على المكتب اول ما جيتهم في اليوم الاول، وش عندك وش ما عندك وليش انت هنا، وشرحت لهم الموضوع. فحولوني الى الكلتشر سنتر، الى المركز عن الثقافات وعن تاريخهم. فقلت لهم انا ما ابي كذا، انا ودي بس ادخل من الداخل ازور حد البيوت، ابدا اتكلم معاكم من والى. فقالوا لي خلاص تعال بكره ونشوف. وفي اليوم الثاني جيتهم سيارتي فكان نفس الموضوع، قالوا لي لا ما نقدر ندخلك الا ما تاخذ تصريح من هنا من هنا. اخر شيء قالوا لي ما لك الا انك تتكلم مع رئيس القبيله وممثلها لدى الحكومه. فكانوا في اجتماع، فانتظرت من 2.5 ساعات الى 3 ساعات لما انتهى الاجتماع، وقابلت رئيس القبيله وشرحت له الموضوع وقلت له انا ماني صحفي، انا فقط عندي قناه يوتيوب وحاب اني بس اشوف ثقافتكم واشوف معيشتكم ونمط حياتكم من الداخل وبحاول اصورها في فيديو. فقلت له انا ركبت طياره وركبت سياره وركبت مركب بحري عشان اوصل لكم. فمزح معاي شوي وقال بس باقي عليك القطار عشان نقدر ندخل. فقال لي خلاص ما في مشكله ان شاء الله تعالى ما تحتاج تصريح، تعال بكره وانا شخصيا راح ادخلك داخل المحميه، وممكن اني اشوف لك كم شخص تقدر تتكلم معاهم. وبالفعل في اليوم الثالث توجهت لهم. اليوم الثالث في الفندق اللي بنحاول نقابلهم ان شاء الله اليوم يدخلونا اعطونا التصريح. هذا انا موجود الان عند الانديان ريزرفيشن او اللي هي المحميات حقات الهنود الحمر. انا عند القبيله هذه اللي هي تشمويفي. إن شاء الله اليوم ندخل بإذن الله. أول شيء قابلت السيد تشارلز وهو رئيس القبيلة وممثلها لدى الحكومة. ونظام المحميات أو نظام القبيلة كامل عندهم مجلس للقبيلة، جميع أفراد القبيلة يصوتون لاختيار المجلس. المجلس مكون من 9 أعضاء، كل سنة يصوتون ل3 أعضاء جدد، فخلال 3 سنوات يتجدد المجلس. المجلس حق القبيلة ينتخب ويختار ال3 أعضاء في الإدارة التنفيذية، الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. أعضاء الإدارة التنفيذية يتم إعادة انتخابهم كل سنة. I'm in my 11th year as chairman. But like any other government, we have elections this coming April. I may lose. You never know. I consider myself the least powerful person on the reservation. The members are the power. They then tell council what to do. Council tells executive committee what to do. Executive committee tells me what to do. So in my mind, I'm the least powerful person on the reservation. Even though most people think, well, you're the chairman, you're the top. Well, I don't consider that. You can vote for the election for the president of the United States, right? Yeah. Yeah, everybody, all the India. Yeah. Okay. And that's that strange thing where we are American. We vote for the president, we vote for the governor, we vote. How many tribes, American Indian here in North America or the South? You have to look at the issue of federal recognition and then maybe state recognition, or are they recognized at all? I think there are 5
I want to say 538 federally recognized tribes. But in California alone, there are people who have never been federally recognized. They're state recognized. The difference there is there are so many programs and grants and everything available through the federal government that aren't accessible to people who aren't federally recognized. And so they get kind of left out sometimes. Indian Health Department, they can't go to Indian Health because they're not federally recognized. So there's advantages to being federally recognized, because otherwise you're just an American. You're not recognized as Indian. Unless you're also state recognized, and then some things happen at the state level. I think that map shows like culture groups, language groups and things. But I think nationwide there are 538, I think, recognized tribes. Is the reservation now owned by the government or by the tribes? Reservations are owned by the federal government and held in trust for the tribe. But we don't actually own it, and we can't own land on the reservation. So I own my home, the building, I own my home, but I don't own the land that it sits on. But it's reserved, and I think that's where the term reservation comes from. Yeah, from where? It's reserved for our use. What's something that you're not allowed to do or not allowed to have as an Indian tribe? Even though we're in the state of California, we don't follow, or we don't have to follow necessarily, the rules of California. Because we're federal, we have to follow federal rules. People think, well, you're not following the rules. Indians can just do whatever they want on their reservation. But we have to follow the federal rules. Do you follow any specific religion? Amongst tribal members, we have Christians. We have some people who still try to retain certain things. But there's no religion per se. If you don't want to follow any religion, is it okay? It's okay. Indian people tended to be independent. So even in your large tribes, there was still independent thought. And so you weren't necessarily bound to do anything. We are actually Southern Paiute people. So, and the Paiutes would wear one feather, straight up. And that represented the hand of God. So the hand of God was always above you. So each tribe is its own nation. And it had its own language, it had its own religion, it had its own customs, own style of dress, food, all those kinds of things. So everywhere is different. And we have nothing in common. So I have as much in common culturally with the Sioux as I do with the Chinese. So we're all Indians, and we have some, I guess, core beliefs, but really they're probably the same core beliefs that you have. You know, the family, culture, the environment, the land. So for us, Chemehuevi, we don't really have any more cultural ceremonies or anything. We kind of adopt things as we can, but a lot of it's gone now. What about marriage? Can you marry any other tribes, any other nation, any other race, any other religion? So do you have like any rules in marriage? Indian people are kind of strange that way. Can't marry cousins. This is all the tribes or your tribe? Pretty much all tribes, I think, kind of follow that. In California, I could legally marry my second cousin. In Indian community, that's still my cousin, my third cousin, my fourth cousin, it's cousin. There's kind of a social prohibition against that, not so much a religious. Still happens, but always you're not supposed to be dealing with your cousins, kind of. And that's difficult sometimes. To be married, sometimes you almost have to look outside to find somebody who's not related somehow. All Indian tribes now, they can go as far as they want in education, which grade, they can go to college. If you look at all of the professions in America, usually in that top 10%, there's an Indian. Because we do deal so much with federal government and law and things, we
promote people to go and get their educations. Part of the difficulty is you've gone off to college, you've gotten your master's, you've gotten your PhD in something. It's real hard to come back to the reservation because those jobs may not exist. But education is very important. So now you have a school in your reservation? We have a kindergarten through 5th grade school, but then I think it's 7th to 8th in high school they have to go all the way into Needles. Do you have different health insurance than others, or do you have anything specifically for Indian? What about clinics, hospitals? Partly because of our location, medical's a difficulty for us. We have a clinic that's open 3 days a week. We have a clinic that we can go to for general medical. I have a cold, I need something for my cold. Or once a week a dentist comes. So if you're sick at night or on the weekend or something, then we have to drive 65 miles to Parker to go to the hospital. The government does, it's called the Indian Health Service. And so we receive mostly free medical service. There are certain things that are not covered by Indian Health Service, IHS. And so we end up paying for those things sometimes. So there's some things that we still have to pay for. A lot of people think that Indians get everything for free. You get a big check every year from the government and all of this is free to you and everything. And that's not true. No one that I know of gets a check every year or every month. Unless, let's say that you lived on a reservation that has oil. So you may be getting a check because the tribe is selling its oil. بعد كذا سيد شارلز أخذني جولة في المحمية، وهو عنده آلام في الركب، ولكن تراهم ما يقبلون أي شخص يساعدهم، فهم يعتمدون على أنفسهم. So this is a court? That's where the court is held. Yeah. So you have judges? هذا مبنى المحكمة الخاصة فيهم هنا. الشموئي عندهم محكمة خاصة فيهم. في بعض القبائل الثانية يرجعون محكمة الحكومة. هم واحدة من القبائل اللي عندهم محكمة خاصة فيهم شخصيا. هم يسوون كل قضاياهم هنا. طيب الحين طالعين ناخذ جولة في المحمية. ما قصر معي الحين بياخذنا ونبي نشوف المدارس، نشوف البيوت، نشوف بعض الأمور كيفهم عايشين. Gym, basketball courts. هذا كله جيم هنا ومنادي رياضي كامل متكامل هذا. And this is our clinic. This is the one that's only open 3 days a week. Soon to be only 2 days a week. This is owned by people or it's all rented from the These are all tribes? rented. هذه حدائق هنا. Community park. Now, so all of these are rented, and all the homes over there are rented. All of these homes are owned. So the homes themselves are owned by individuals, but they can never own the land. And something else I'm particularly proud of, see all the solar panels? Yes. We're the most solarized reservation possibly in America. واو. تشوفون هذه California for sure. تشوفون الطاقة الشمسية هذه؟ هو جدا فخور ان الريزرفيشن هذه المحمية حقتهم اكثر محمية تستخدم الطاقة الشمسية. يعني تقريبا كل بيت قدامه شايفين عنده طاقة شمسية فوق البيت. كهرباء هنا. Palm trees, I don't know why they cut theirs down. But used to have palms. Do you grow dates or something? No. You don't. Yes. شوف هنا البيت بعد ما شاء الله. الحين طالعين للجهة الثانية متجهين البيت. This is your house, right? This is my house. طيب جايين البيت احنا الآن شايفين. The little dog will bark at us. هذا الكلب يستقبلنا. هذا احنا الآن موجودين في المحمية وفي بيته شخصيا.
في كثير صور يعني خاطئة عن العالم، عن الهنود الحمر وصار ما صار. هم ما هم زي ما نصورهم في الأفلام، الريش والخيام والدنيا هذه بيوتهم. ها ناس طبيعيين أمريكان عاديين جدا يشتغلون في أمورهم، في محمياتهم موجودين. هذا البيت ناخذ لكم فرة في البيت من ورا من داخل. عندهم هنا شوف مكيفات وشغل عدلا، هنا جو حار. شوف هذه هنا عنده الورشة حقته اللي يعدل فيها ويجمع ويصبط كل شيء. البيت من ورا عنده معدة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذا هو، هذا البيت من داخل شايفين كيف. And so this is our home. Nice. هذه الكتب اللي موجودة هنا كاملة. هذا المطبخ شغلهم حركاتهم. في بيته شفت بعض القلائد وبعض الملابس اللي كذا، وفتحنا موضوع الزواج وسألته عن موضوع تعدد الأديان وكيف يتم تزويجهم. We have no traditional wedding anymore. So the majority of weddings here are Christian weddings. So and also to be recognized, there has to be a marriage certificate recognized by the state and all those kinds of things. Otherwise, you're not legally married in the state of California. So we do weddings. I mean, some people they follow Christianity. Mm-hmm. Some others they don't follow anything. So the Christian who follows Christianity can go to the church, right? Yes. And what about the people who don't follow any religion? How they do their marriage? Some of them use our tribal judge. A judge can marry people. So when he's coming down for court cases or something, they'll arrange their marriage date for that date and be married by the judge. They'll bring in maybe a pastor or somebody to officiate from somewhere else. I'm an ordained minister, so I've done weddings, not here, but I've done weddings in other parts of the state of California. But the big major thing is, do you want it recognized by the state of California? Therefore, it has to be an official wedding with the marriage permit and all of that. وهذا المكتب حقه من داخل. هذه مكتبة كلها. هذا مكتب اللي يستخدمه كل شيء مثل ما تشوفون هنا. عندهم هذه. طيب احنا الآن قاعد نشرب كافي معاهم هنا في البيت، فلبسونا هذا ريشة والشغل هذا خنجر حقهم، ومكملين يومنا إن شاء الله تعالى. خلينا نكمل قهوتنا. Are you talking about Saudi Arabia, Iranian? You're in mourning for a year. This is the Chimawave Study Hall. So I cannot touch this? No, you cannot.